In this class, let's see the degeneracy of Fermi-Dirac gas. Fermi-Dirac gas can either be in a weakly degenerate state or in a strongly degenerate state. Weakly degenerate state happens when T greater than Tf in terms of temperature, or in terms of the degeneracy factor A, we can say A is less than 1. At this condition, the Fermi-Dirac gas is weakly degenerate at moderately high temperature, or in terms of degeneracy factor, when A less than 1, the Fermi-Dirac gas will be in a degenerate state. Strongly degenerate state happens when A is greater, A is a very high value, A is at a very high value, and then the strongly degenerate state exists. First, let's see the weak degenerate case, and as we said, this happens when A is very much less than 1, and we have already discussed F1 alpha, and F1 alpha, the expression for F1 alpha is 2 by pi 0 to infinity x raised to half dx by 1 by a e raised to x plus 1. And when a is less than 1, the value of F1 alpha is a minus a square by 2 raised to 3 by 2 plus a cube by 3 raised to 3 by 2 etc. minus etc. And at this state, F2 alpha, when a is less than 1, F2 alpha will be a minus a square by 2 raised to 5 by 2 plus a cube by 3 raised to 5 by 2 minus etc. When we evaluate F1 alpha and F2 alpha, this will be the expressions in terms of A. And then use the condition A is less than 1. So we can neglect the higher terms of F1 alpha and F2 alpha. And F1 alpha will be equal to F2 alpha, and that is equal to A. So at this condition, F1 and F2 both are equal and the value is equal to A. അല്ലേ, നമ്മൾ F1 ആൽഫയും F2 ആൽഫയും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത് for the expression of N and E, for the expression of number of particle and energy of particle. That is, we know N. N, we have already shown that N is equal to Gs V by H cube 2 pi m kt raised to 3 by 2 into F1 alpha, and this E, energy, is equal to 3 by 2 kt V by H cube 2 pi m kt raised to 3 by 2 into kt into F2 alpha. And when A is less than 1, this F1 alpha and F2 alpha both are equal to A. And at this condition, we can show that when we divide 1 by 2, F1 alpha gets cancelled. And then the common terms V by H cube, this V by H cube, that is divide N by E. The additional term here is 3 by 2 kt by 2 kt, and here is this Gs.
Here also there will be gs, so gs gets cancelled. Then it will be 3 by 2 kT. That is E is equal to 2 by 3 N kT. The classical equation for energy. That is, all the classical laws are valid at this condition. The condition is when A less than 1 or at moderately high temperatures, all the classical equations are valid and E is equal to 2 by 3 NKT, the classical equation. ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഇതാണ്. വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ TF, the Fermi temperature. And there is a weak degenerate case. Fermi Dirac gasinde weak degenerate case idana. Then let's see what is this strong degenerate case. Strong degenerate. And the gas will be strongly degenerate when A. And we know in terms of alpha, A is 1 by e raised to alpha or e raised to minus alpha. And when this A is greater than 1, the gas will be in a strongly degenerate state. When A is less than 1, we have evaluated N as Gs V by H cube into 2 pi m kT raised to 3 by 2 into A. From this equation, as an approximate value of A, we can rearrange this as an equation for A, and A will be approximately equal to, your equation rearrange ചെയ്താൽ 1 by Gs N by V H cube by 2 pi m kT raised to 3 by 2. So A greater than 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? N by V is larger. N by V എന്താണ്? Particle density is larger. Then T denominator ആണ്. So T should be less than, T should be a smaller value, or the temperature should be low. ഇപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഡീജനറസിയെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. And see a special case when the gas is degenerate, T equal to 0 Kelvin. അപ്പോൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചറാണ് സ്ട്രോങ് ഡീജനറസിയെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് കൺസിഡർ ദ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ, പർട്ടിക്കുലർലി അത് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എന്ന കണ്ടീഷനാണെങ്കിൽ what will happen to all these values of N and E? പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും, എനർജി എന്തായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം. The gas is strongly degenerate and we are considering a particular point, T equal to 0 Kelvin എന്ന point. We know the distribution function FE. FE is NE by GE, or we know NE. NE is FE G. Then let's see the value for this distribution function FE for different ranges of energy. And FE is equal to, FE is 1 by A or e raised to alpha E by kT plus 1. Also this is equal to e raised to alpha plus E by kT
plus 1. ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ, 1 by e raised to alpha plus e by kt plus 1. And we know that alpha in terms of Fermi energy at absolute zero is EF minus EF0 by kt. And use this value of alpha, that is alpha in terms of EF0. Therefore, we can write Fe as e raised to minus EF0 plus E. That is E minus EF0, the common denominator, by kt, then plus 1. That is Fe. And from this expression, at absolute 0, t equal to 0 ആണ്, t എന്ന ടേം 0 ആണ്. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ this e minus EF0 can either be positive or negative. അല്ല, e greater than EF0 ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, e less than EF0 ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. And depending upon this will be e raised to infinity or e raised to മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ. ടി 0 ആയതുകൊണ്ട് ടി എന്ന ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഒരു 0 ആവുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സിൻസ് ദ ടി ഈസ് 0, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഇ റേസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെ, 1/0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്. അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആകാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ വെദർ ഇ മൈനസ് EF0 ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. ഇ റേസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വന്നാൽ എന്താണ്, ഇ റേസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി plus 1, infinity plus 1, so 1 by n infinite value, this is equal to 0. അല്ലെങ്കിൽ e raised to minus infinity ആണെങ്കിലോ minus infinity plus 1, e raised to minus infinity is a very small value and this will be equal to 1 by 1 and that is equal to 1. ഇപ്പോൾ രണ്ട് values ആണ് possible, either 0 or 1 depending upon e minus EF0 is positive or negative. That is Fe. Fe is equal to 1 when E is between EF0 and 0, and all this happens at T equal to 0 Kelvin. 0, it can be 0 when E greater than EF0. So these are the possible values for Fe, and then we can find the number of particle n and then energy. So we are going to find E0, that is the value for energy at absolute 0, and P0, the pressure at absolute 0. This is the energy at T equal to 0 Kelvin, and this is the pressure exerted by Fermi-Dirac gas at T equal to 0 Kelvin. And we know E0 is equal to E NAD, the integral of E NAD. ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയാണ് അല്ല, അപ്പോൾ എനർജിയുടെ ലിമിറ്റാണ് വേണ്ടത്. ആൻഡ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഈസ് 0, ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഈസ് EF0. അബ്സല്യൂട്ട് 0 കേസാണ്. അബ്സല്യൂട്ട് 0യിലെ ഹയസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് EF0 ആണ്. So the upper limit is EF0 and this is equal to 0 to EF0 Ne by G is Fe. EF0
വരെയുള്ള ലിമിറ്റിലുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്, ഫോർ എനർജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ EF0 the distribution function is 0. So we can write this in terms of the distribution function E into Na is Fe Ge dE. So due to the presence of this Fe എന്ന് പറയുന്നത് 1 എന്നൊരു വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ്? only between 0 to EF0. When energy is greater than EF0, Fe is 0. So we can remove Fe and we can include the limit. ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ Fe എഴുതണ്ട അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്, Fe is equal to 1 ആണ്. ആ ഒരു ലിമിറ്റിൽ Fe is equal to 1, ആ ലിമിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ Fe is equal to 0. അപ്പോൾ Fe റിമൂവ് ചെയ്താൽ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം.